Wherever you go, whatever you do, throw a little at it. Omax, Vest and Briefs. நாட்டின் தகவல் தொடர்பு திறன்களை மேம்படுத்தும் ஒரு மாபெரும் முயற்சியாக CMS-03 என்ற தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்திலிருந்து LMV-3 ராக்கெட் மூலமாக விண்ணில் ஏவப்பட உள்ளது. தற்போது அங்கு இருக்கக்கூடிய காட்சிகளை நாம் பார்த்து வருகிறோம். अब हम उड़ान से 4 मिनट 20 सेकंड्स की दूरी पर वर्तमान मिशन में यह LVM-3 की 5वीं परिचालन उड़ान है. इसमें CMS-03 नामक संचार उपग्रह का प्रमोशन किया जा रहा है. CMS-03 एक बहु स्पेक्ट्रमी संचार उपग्रह है जो भारतीय भूभाग सहित एक विस्तृत समुद्री क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं प्रदान करेगा. लगभग 4,410 किलोग्राम वाला CMS-03 उपग्रह भारतीय धरा से भू समकालिक अंतरण कक्षा में स्थापित किया जाएगा. जियोसिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट में पहुंचने के पश्चात अपोजी मोटर को फायर करके इसे उचित कक्षांतरण किया जाएगा और कुछ समय पश्चात यह जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट पर पहुंच जाएगा जहां से वह निरंतर संचार सेवाएं प्रदान कर सकता है. We are 3 minutes 10 seconds from the launch. The LVM-3 launch vehicle of Isro stands 43.5 meters tall and weighs 642 tons at liftoff. It is designed with improved reliability, operability and redundancy management. The twin S200 motors of 25 meters length and 205 tons of HTPV based solid propellants forms the first stage. Each motor develops a peak vacuum thrust of 5,952 kilonewtons. The action time is 126.6 seconds. The second stage is L110, which signifies the 116 tons of earth storable liquid propellant combination of UH-25 and N2O4. Two numbers of high thrust Vikas engines power the stage of நாட்டின் தகவல் தொடர்பு திறன்களை மேம்படுத்தும் ஒரு மாபெரும் முயற்சியாக CMS-03 என்ற தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி ஆய்வு மையத்திலிருந்து இன்னும் சற்று நேரத்தில் ஏவப்பட இருக்கின்றது. கூடுதல் தகவல்களை வழங்குவதற்காக இணைப்பில் இருக்கிறார் எமது செய்தியாளர் வினோத். தற்பொழுது இந்த தகவல் தொடர்பு வசதிகளை மேம்படுத்துகிற விதமாக ஏற்கனவே 2013ஆம் ஆண்டு GSAT-7 என்ற செயற்கைக்கோள் விண்ணில் ஏவப்பட்டிருந்தது. அதனுடைய ஆயுட்காலம் முடிவடையக்கூட இருக்கக்கூடிய இந்த நிலையில் தற்பொழுது மேலும் ஒரு செயற்கைக்கோள் ஏவப்பட இருக்கின்றது. இன்னும் சற்று நேரத்தில் இந்த செயற்கைக்கோள் விண்ணில் ஏவப்பட இருக்கின்றது. தற்போது இருக்கக்கூடிய நிலவரங்கள் என்ன? வணக்கம் சீதா. இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோ நாட்டின் தகவல் தொடர்பு திறன்களை மேம்படுத்தும் ஒரு மாபெரும் முயற்சியாக CMS-03 என்ற தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோளை ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவானில் தற்போது இன்னும் ஒரு நிமிடத்தில் விண்ணில் ஏவ இருக்கின்றது. குறிப்பாக சந்திராயன் 3ஐ நிலவுக்கு அனுப்பிய அதே LVM-3 ராக்கெட் மூலம்தான் இந்த செயற்கைக்கோளானது ஏவப்பட இருக்கின்றது. இது LVM-3 ராக்கெட்டின் 5வது செயல்பாட்டு பயணமாக இந்த CMS-03 செயற்கைக்கோள் என்பது இருக்கின்றது. இது விண்ணில் வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டதும் CMS வரிசையில் நிலைப்பாட்டுக்கு வரும் 5வது செயற்கைக்கோளாக இது இருக்கக்கூடிய நிலை என்பது இருக்கின்றது. இந்த CMS-03 செயற்கைக்கோளின் எடை சுமார் 4,410 கிலோகிராம் ஆகும். இந்த எடை இந்திய மண்ணில் இருந்து புவிநிலை செயற்கைக்கோள் மாற்று பாதையில் GTO ஏவப்படும் மிக அதிக எடை கொண்ட தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள் என்ற சாதனையும் இன்னும் ஒரு நிமிடத்தில் படைக்க இருக்கின்றது. இந்த மல்டி பேண்ட் செயற்கைக்கோள் இந்தியாவின் நிலப்பரப்பு மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள கடல் பகுதிகளுக்கு வலுவான மற்றும் நிலையான தகவல்களை தொடர் சேவைகளை வழங்க இந்த செயற்கைக்கோளானது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. S200 motors ignited. Plus 5 seconds.
S200 बूस्टर्स का सफलतापूर्ण प्रज्वलन और LVM-3M5 का उत्थापन द्वितीय प्रमोचन मंच से। We have a magnificent liftoff, the LVM-3M5 CMS-03 mission in the air. The simultaneous thrusting of the twin S200 motors is indeed a sight to behold. GSLV Mark 3 LVM-3 के नाम से जाना जाता है। यह हर बार एक कहानी लिखता है। पिछली बार हमने इसे चंद्रयान 3 पर देखा था और अब हम देख रहे हैं LVM-3M5 CMS-03 mission. A clear Sriharikota sky and the LVM-3 silhouette. Thrill and satisfaction together at the countenance of the witnessing Isro scientists. Sharp to engine main auto. दोनों स्टेप ऑन बूस्टर्स S200 बूस्टर्स सामान्य निष्पादन करते हुए अपने उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहे हैं। यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जाते हुए The Shah's tracking station continued to track the trajectory. First stage performance normal. प्रथम चरण का कुल कार्यकाल 126 सेकंड का होगा। तत्पश्चात S200 बूस्टर शांत हो जाएंगे और उन्हें यान से पृथक कर दिया जाएगा। इस कड़ी में अगला चरण L110 चरण का प्रज्वलन है। L110 इंजन स्टार्टेड। जी हाँ, इसकी पुष्टि हो चुकी है। द्वितीय चरण L110 चरण का प्रज्वलन शुरू हो चुका है। We have a confirmation from the range operations director that the second stage L110 has commenced its operation. L110 engine performance normal. The two Vikas engines together generating 1600 kilonewtons thrust in its high thrust version. S200 motors separated. रेंज ऑपरेशन निदेशक ने भी इसकी पुष्टि की। दोनों S200 बूस्टर्स को यान से पृथक कर दिया गया है। वर्तमान में L110 स्टेज जो कि तरल नोदक पर आधारित चरण है प्रज्वलित है और यान को उद्दिष्ट कक्षा की ओर ले जा रहा है। We have had the separation of the S200 motors and L110 is currently thrusting. तरल नोदक पर आधारित यह चरण उच्च प्रणोद वाले विकास इंजन की मदद से कुल 1600 किलोन्यूटन का प्रणोद उत्पन्न कर रहा है। इंजन की अधिकतम प्रभावी क्षमता प्राप्त करने के लिए इसमें ईंधन और ऑक्सीडाइजर का खास अनुपात में मिलाकर प्रज्वलित किया जाता है। इस चरण का प्रज्वलन काल कुछ 200 सेकंड का होगा। First stage performance normal. The tracking station at Shah Sriharikota continues to track and the Port Blair station will start to acquire signals at about Payload fairing T separated. plus 200 seconds onwards. Now we have a separation of payload fairing. जी हाँ, अब यान 115 किलोमीटर की ऊंचाई प्राप्त कर चुका है और इस वजह से यह घने वातावरण से बाहर जा चुका है। अब ऊष्मा कवच की आवश्यकता नहीं रह जाती, इसलिए इसे यान से पृथक कर दिया जाता है। The payload fairing has been jettisoned as the rocket has cleared the dense atmosphere. There's no need anymore to give aerodynamic shape to the rocket or to safeguard the satellite against aerodynamic heating. Plus 4 minutes. First stage performance normal. L110 स्टेज वर्तमान में प्रज्वलनरत है। सामान्य निष्पादन करता हुआ द्वितीय चरण LVM-3 रॉकेट का कुछ ही क्षणों में हम देखेंगे। यह L110 स्टेज अपना कार्यकाल समाप्त कर शांत हो जाएगा और कुछ ही उसके पश्चात क्रायो स्टेज का प्रज्वलन शुरू होगा। Cryo stage ignition authorized. While the L110 stage is still operating, the cryo stage ignition has been authorized. For the present mission, L110 stage is scheduled to
burned L110 for engine shut off. 197.8 seconds. First stage separated. And Cryo here we stage have a ignition confirmation command. of the staging event. Cryo stage ignition confirmed. Now the third stage of LVM-3, the cryogenic stage, has commenced its operation. जी हाँ, यहाँ दर्शकों में उल्लास देखा जा सकता है। दर्शक ही नहीं, यहाँ के वैज्ञानिक जो कि सबसे जटिल कहे जाने वाले क्रायोजेनिक इंजन का प्रज्वलन देखकर बहुत ही उत्साहित हैं। यह सफलतापूर्वक प्रज्वलित कर दिया गया है। A jubilant scene here in the Mission Control Center at Sriharikota and also among the visitors gallery. The cryo stage has commenced its operation and it's continuing to operate with Cryo stage performance 28.6 normal. tons of cumulative propellant Plus loading 6 of minutes. liquid hydrogen and liquid oxygen. The engine develops 200 kilonewton thrust. यान अपेक्षित पथ का पूर्णतः अनुकरण करता हुआ उद्दिष्ट कक्षा की ओर जा रहा है। LVM-3 रॉकेट के ऊपरी चरण को हम क्रायोजेनिक अपर स्टेज कहते हैं, क्योंकि इसमें क्रायोजेनिक ईंधन, लिक्विड हाइड्रोजन और लिक्विड ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है। इस इंजन में गैस टरबाइन की मदद से लगभग 200 किलोन्यूटन का सामान्य प्रणोद उत्पन्न होता है। इस चरण का कार्यकाल लगभग 644 सेकंड का होगा। इस चरण का व्यास 4 मीटर तथा ऊंचाई 13.5 मीटर की होती है। इस चरण में दिशा निर्धारण के लिए इंजन जिम्बल कंट्रोल और रिएक्शन कंट्रोल सिस्टम्स का प्रयोग किया जाता है। कुल 28.6 टन क्रायो ईंधन का इस्तेमाल इस अंतरिक्ष यान में किया जा रहा है। Plus 7 minutes. क्रायो चरण सबसे जटिल इंजन होता है, क्योंकि क्रायो ईंधन जैसे लिक्विड हाइड्रोजन का Cryo बॉइलिंग stage पॉइंट performance normal. -253 डिग्री सेंटीग्रेड और लिक्विड ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट -183 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस तापमान में ईंधन को तरल बनाए रखना तथा इसका कार्यान्वयन करना सबसे जटिल होता है, लेकिन भारत अब इसमें पूरी तरह स्वायत्ता प्राप्त कर चुका है और इस चरण को इसरो नोदन कॉम्प्लेक्स महेंद्रगिरी द्वारा तैयार तथा परीक्षित किया गया है। यह प्रमोचन पूर्वी दक्षिणी दिशा का है। वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर स्थित ग्राउंड स्टेशन हम तक इस यान के आंकड़े उपलब्ध करा रहे हैं। Plus 8 minutes. The satellite for this mission is CMS-03, which is a communication satellite operating on multiple bands. It is meant to provide services over a wide oceanic region, including the Indian landmass. To enable constant visibility of a satellite towards a particular region on Earth, the period of revolution of satellite in orbit should be same as the period of rotation of Earth on its own axis. This practically can be achieved if the satellite is placed at a slot at Cryo stage 36,000 performance normal. kilometers above the equator. Launching a satellite into a geostationary orbit involves a meticulously planned series of steps. The LVM-3 Plus M5 9 rocket minutes. is expected to place CMS-03 satellite at an altitude of 180 kilometers with an inertial velocity of 10.15 kilometers per second. This orbit will have a perigee at 170 kilometers, which is the shortest distance of the satellite from Earth, and an apogee of 29,970 kilometers. That is the farthest it will be in the initial orbit, which is a temporarily stable orbit. The thrusters of the satellite are fired using the propellant carried on board at a precise point so that the apogee is at 36,600 kilometers. The next phase is the circularization of the orbit through a series of fine-tuned burns at apogee. That is how the satellite's velocity and trajectory are adjusted, 10 minutes. and the satellite is placed at a precise slot in geostationary orbit.
The designated orbital slot determines the launch window. Maintaining a satellite in geostationary orbit, ensuring its effectiveness and longevity, is quite a task in itself. Gravitational perturbations due to the celestial bodies and the space weather are common causes for the disturbance of Cryo stage satellite performance normal. position from its slot. A process known as station keeping involves firing the thrusters to counteract these forces. Presently, the cryogenic stage is operational and the performance is normal. LVM-3 भारतीय प्रमोचक यानों की श्रेणी में 5वीं पीढ़ी का प्रमोचक यान है, जिसकी क्षमता 8000 किलोग्राम उपग्रह को निम्न भू कक्षा में ले जाने की है। LVM-3 के पिछले मिशन LVM-3M4 में भारत के गौरवशाली चंद्रयान-3 का प्रक्षेपण 14 जुलाई 2023 को हमने देखा था, जिसके माध्यम से भारत चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव के पास सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बन चुका है। 2023 में ही LVM-3M3 और M2 ने OneWeb के कुल 36 उपग्रहों को प्रमोचित कर एक कीर्तिमान हासिल किया था। यह LVM-3 की 5वीं प्रचालनरत उड़ान है। जून 2017 से शुरू करते हुए 2 विकासशील उड़ानें हुई और उसके पश्चात LVM-3 रॉकेट को पूर्णतः प्रचालित कर इसमें 4 प्रसिद्ध प्रमोचन हो चुके हैं, जिसमें चंद्रयान-2, OneWeb के 2 मिशन और चंद्रयान-3 शामिल हैं। इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देख रहे हैं CMS-03 का प्रमोचन, और दर्शकों को याद दिला दें, यही वह प्रमोचक यान होगा जिसमें कुछ आवश्यक बदलाव के साथ गगनयान के रूप में प्रयोग किया जाएगा। वर्तमान में क्रायोजेनिक स्टेज प्रज्वलित है, सामान्य निष्पादन करते हुए उद्दिष्ट कक्षा की ओर बढ़ रहा है। We are 12.5 minutes past the launch and the altitude attained is 179.2 kilometers. The cryo stage operational. आप देख सकते हैं पूर्णतः अपेक्षित पथ का अनुकरण करते हुए LVM-3 लॉन्च हुई। 0.27 किलोमीटर प्रति सेकंड तथा ऊंचाई 174 किलोमीटर। लगभग 4410 किलोग्राम वाला CMS-03 उपग्रह भारतीय धरा से भू समकालिक अंतरिक्ष कक्षा में प्रमोचित किया गया है। अब तक का यह सबसे भारी उपग्रह है। यह अपने आप में एक कीर्तिमान स्थापित करने वाला है। CMS-03 என்ற செயற்கைக்கோள் தற்பொழுது வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கின்றது. கூடுதல் விவரங்களோடு இணைப்பில் இருக்கிறார் எமது செய்தியாளர் வினோத். தற்பொழுது செயற்கைக்கோள் விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கின்றது. புவிவட்ட பாதையில் இந்திய மண்ணில் அதிக எடை கொண்ட ஒரு செயற்கைக்கோளாக இது பார்க்கப்படுகின்றது. இன்னும் என்னென்ன சிறப்பு அம்சங்கள் அடங்கிய இந்த செயற்கைக்கோள் தற்பொழுது விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கிறது? வணக்கம். சந்திராயன் த்ரீயை நிலவுக்கு அனுப்பிய அதே LVM-3 ராக்கெட் மூலம் CMS-03 என்கிற செயற்கைக்கோளானது தற்போது விண்ணில் என்பது ஏவப்பட்டுள்ளது. தற்போது வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த CMS-03 செயற்கைக்கோளின் எடை என்பது 4410 கிலோகிராமாக இருக்கின்றது. இந்த எடை இந்திய மண்ணில் இருந்து பொதுநிலை செயற்கைக்கோள் மாற்று பாதையில் GPO ஏவப்படும் மிக அதிக எடை கொண்ட தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள் என்ற ஒரு சாதனையும் இது படைத்திருக்கிறது. இந்த மல்டி பேண்ட் செயற்கைக்கோள் இந்தியாவின் நிலப்பரப்பு மற்றும் அதை சுற்றியுள்ள கடல் பகுதிகளுக்கு
வலுவான மற்றும் நிலையான தகவல் தொடர்பு சேவைகளை வழங்குவதற்காக இந்த செயற்கைக்கோள் என்பது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. அது மட்டும் அல்லாமல் கடற்கரை மற்றும் ராணுவ படையினர்களின் அந்த தொழில்நுட்ப தகவல்களை வழங்குவதற்காகவும் இந்த செயற்கைக்கோள் என்பது வடிவமைக்கப்பட்டிருக்கிறது. குறிப்பாக இந்த செயற்கைக்கோள் சரியாக ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவானில் 5:26 மணி அளவில் விண்வெளிக்கு பாய்ந்திருக்கிறது. தற்போது அந்த செயற்கைக்கோளானது வெற்றிகரமாக விண்வெளியில் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கக்கூடிய தகவலும் கிடைத்திருக்கிறது. குறிப்பாக சந்திராயன் 3 விண்கலத்தை சந்திராயன் 3 வெற்றிகரமாக நிலவில் தென்புருவத்திற்கு அனுப்பியதன் மூலம் LVM-3 ராக்கெட் ஏற்கனவே உலக அளவில் புகழ்பெற்றது. குறிப்பாக 2023 நிகழ்ந்த அந்த வரலாற்று சாதனை விண்வெளி ஆய்வில் இந்தியாவின் முன்னேற்றத்தை உலகிற்கு பறைசாற்றியதுடன் இஸ்ரோவின் உலக அளவிலான நிலைப்பாட்டை வலுப்படுத்தியுள்ளது. இந்த நிலையில் தான் CMS-03 செயற்கைக்கோளும் தற்பொழுது பாய்ந்து தற்பொழுது நம்ம நாட்டின் விண்வெளி திறன்களை தற்போது நிரூபித்து காட்டியிருக்கிறது. குறிப்பாக இஸ்ரோவின் விண்வெளி பயணம் இஸ்ரோவில் மட்டும் நின்றுவிடவில்லை. இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இஸ்ரோ தலைவர் வி நாராயணன் சந்திராயன் 4 மற்றும் சந்திராயன் 5 திட்டங்களுக்கான பணி நடைபெற்று வருகிறது. 2035க்குள் இந்தியாவின் சொந்த விண்வெளி அமைச்சர் அவர் ஏற்கனவே ஒரு பதிவு செய்திருந்தார். சந்திராயன் 4 இந்தியாவின் முதல் ஆர்பிட்டர் மிஷன் ஆக செயல்பட்டு வெள்ளி கிரகத்தின் மேற்பார்வை ஆராயவும், மேலும் 3 விண்வெளி வீரர்கள் 400 கிலோமீட்டர் சுற்றுப்பாதைக்கு அனுப்பி 3 நாட்கள் பிறகு பாதுகாப்பு தரையிறக்கும் லட்சியம் ககன்யான் மனித விண்வெளி பயணத்துக்கும் இஸ்ரோ தீவிரமாக தயாராகி வருவதாகவும் இஸ்ரோவின் தலைவர் நாராயணன் தெரிவித்திருந்தார். இந்த சூழலில் தற்போது CMS-0 வெற்றியின் மூலம் இந்திய தனது தகவல் தொடர்பு வளமையை மேம்படுத்துவதுடன் அதன் கனரக ஏவுகணையான LVM-3 நம்பகத்தன்மையை தற்பொழுதும் மீண்டும் இஸ்ரோ நிலைநாட்டியிருக்கிறது. ஒவ்வொரு வெற்றியும் உலக விண்வெளி ஆராய்ச்சியில் இந்தியாவின் நிலையை வலுப்படுத்துகிறது மற்றும் விண்வெளி தொழில்நுட்பத்தில் சுயசார்பு என்ற இலக்கை நோக்கி நம் நாட்டை கொண்டு செல்கிறது நமது இஸ்ரோ. சீதா, அடுத்தடுத்த நிலைகளை வெற்றிகரமாக இந்த செயற்கைக்கோளோடு வெற்றிகரமாக ஏவப்பட்டிருக்கின்றது. தற்போது இருக்கக்கூடிய நிலவரங்களுக்கு நன்றி வினோத். ஆந்திர மாநிலம் ஸ்ரீஹரிகோட்டாவில் உள்ள சதீஷ் தவான் விண்வெளி மையத்தில் இருந்து இந்த CMS-03 என்ற செயற்கைக்கோளோடு கொண்ட அந்த ராக்கெட்டானது வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கின்றது. அடுத்தடுத்த நிலைகளையும் இந்த ராக்கெட் வெற்றிகரமாக கடந்திருக்கின்றது. இந்திய மண்ணில் அதிக எடை கொண்ட ஒரு செயற்கைக்கோள் இந்த செயற்கைக்கோளாகும். இந்த நிலையில் அனைத்து நிலைகளையும் இது வெற்றிகரமாக கடந்திருக்கின்றது. நாட்டினுடைய தகவல் தொடர்பு வசதிகளை மேம்படுத்துகிற வகையில் இந்திய விண்வெளி ஆராய்ச்சி நிறுவனமான இஸ்ரோ மூலமாக தற்பொழுது இந்த ராக்கெட் விண்ணில் ஏவப்பட்டிருக்கின்றது. கிட்டத்தட்ட 4410 கிலோ எடை கொண்ட CMS-03 என்ற செயற்கைக்கோளை இஸ்ரோ இன்னைக்கு வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவி இருக்கிறாங்க. அது குறித்த நேரலை காட்சிகளை தற்பொழுது நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளால் 1600 கோடி ரூபாய் மதிப்புள்ள உருவாக்கப்பட்ட இந்த தகவல் தொடர்பு செயற்கைக்கோள் தற்பொழுது விண்ணில் ஏவப்பட்டு அடுத்தடுத்த நிலைகளை வெற்றிகரமாக கடந்து கொண்டே வருகிறது. அது குறித்த காட்சிகளை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். நிலப்பரப்பில் இருந்து 35,000 கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த செயற்கைக்கோள் நிலைநிறுத்தப்படும் என இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகள் ஏற்கனவே தகவல் தெரிவித்திருக்கக்கூடிய வேளையில் தற்பொழுது அனைத்து நிலைகளும் வெற்றிகரமாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகின்றது. இந்த வெற்றிகரமாக விண்ணில் ஏவப்பட்டது LMV-03 என்ற பாகுபலி ராக்கெட். அதிக எடை கொண்ட செயற்கைக்கோள் என்ற ஒரு காரணத்தினாலேயே இதனை பல தரப்பினரும் பாகுபலி ராக்கெட் என்ற ஒரு பெயரை குறிப்பிட்டு அதற்கு புகழாரத்தையும் சூட்டி இதனை அழைத்து வருகின்றார்கள். தொடர்ந்து 2ஆம் கட்ட என்ஜின்களும் வெற்றிகரமாக செயல்பட தொடங்கி இருக்கின்றன. அது குறித்த நேரலை காட்சிகளை நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். அந்த விண்வெளி மையத்தில் இருக்கக்கூடிய காட்சிகளையும் நாம் பார்த்து கொண்டிருக்கிறோம். செயற்கைக்கோளை விண்ணில் ஏவும் 3ஆம் கட்ட நிலையும் வெற்றி பெற்றிருக்கின்றது. இஸ்ரோவை சேர்ந்த விஞ்ஞானிகள்
இந்த ஏவப்படுதல் வெற்றியடைந்திருக்கக்கூடிய வேளையில் அனைவரும் அங்கு மகிழ்ச்சியோடு இருப்பதையும் நம்மால் பார்க்க முடிகிறது. LVM-3M5 CMS-03 पूर्णतः सफल रहा है. CMS-03 उपग्रह को उद्दिष्ट कक्षा में स्थापित कर दिया गया है. Jubilant situation here in the Mission Control Center upon the success of the mission. Up next is the address by Chairman Isro, Dr. V. Narayanan. LVM-3M5 ராக்கெட்டில் இருந்து தற்பொழுது வெற்றிகரமாக பிரிந்திருக்கிறது CMS-03 செயற்கைக்கோள். நாம் தொடர்ந்து அங்கு இருக்கக்கூடிய காட்சிகளையும் நாம் பார்த்து வருகிறோம். வெற்றிகரமாக விண்ணில் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது CMS-03 செயற்கைக்கோள். நாட்டினுடைய தகவல் தொடர்பு வசதிகளை மேம்படுத்தும் விதமாக இந்த CMS-03 என்ற செயற்கைக்கோள் தற்பொழுது விண்ணில் ஏவப்பட்டது. அது வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தவும் பட்டிருக்கின்றது. நிலப்பரப்பிலிருந்து 35,000 கிலோமீட்டர் தொலைவில் செயற்கைக்கோள் தற்பொழுது வெற்றிகரமாக நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது. இஸ்ரோ விஞ்ஞானிகளோடு கை குலுக்கி மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார் இஸ்ரோவினுடைய தலைவர் வி நாராயணன். அது குறித்த நேரலை காட்சிகளையும் நாம் தொடர்ந்து பார்த்து வருகிறோம். LVM-3M5 ராக்கெட்டிலிருந்து வெற்றிகரமாக பிரிந்து விண்ணில் நிலைநிறுத்தப்பட்டிருக்கின்றது CMS-03 என்ற செயற்கைக்கோள். அதனைத் தொடர்ந்து தற்பொழுது விஞ்ஞானிகள் தங்களுடைய மகிழ்ச்சியை பகிர்ந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். தொடர்ந்து அவர்கள் செய்தியாளர்களையும் சந்தித்து பல்வேறு விஷயங்கள் குறித்து தகவல்களை தெரிவிக்க இருக்கின்றார்கள். அது குறித்த நேரலை காட்சிகளை நாம் பார்த்து வருகிறோம். Good evening to all of you. I am happy to announce that precisely injected within the specification of the orbit. Let me congratulate the entire Isro community. The project is weighing 4,410 kg is precisely injected within the specification of the orbit. Let me congratulate the entire Isro community, the project teams, all the team members and our industrial partners for your outstanding contribution for accomplishment of this great mission. This is our 103rd launch from Sriharikota and the 8th successful mission of the LVM-3 launch vehicle. As all of you are aware, the previous LVM-3 vehicle, that is the LVM-3M4, launched the most prestigious Chandrayaan-3 mission. That mission brought glory to the India as the first country to land the spacecraft successfully near the south pole of the moon. Today's mission has brought yet another important glory to India. The CMS-03 is the heaviest satellite launched by the LVM-3 to the GTO orbit so far. For accomplishing this, the vehicle has to be improved, the performance has to be improved in multiple directions for enhancing the payload capability by 10%. In today's mission,
All the vehicles systems have performed satisfactorily and the orbit we have achieved within the required specification. I am also happy to announce that till today we have done 8 LVM3 launches, including the first experimental mission. And all the launches so far accomplished by the LVM3 vehicle is 100% successful. This great success is due to the open work culture of Isro, meticulous and systematic mechanisms put in place for the review of various activities and the dedicated, hard and smart work of Team Isro along with our industrial partners. Let me take this opportunity to congratulate each and every one of you, our family members, our industrial partners and the academia who have wholeheartedly support for this mission. Coming to the satellite, the CMS-03 satellite is a multi-band communication satellite with coverage over a wide oceanic region, including the Indian landmass, and is designed for providing communication services for at least 15 years. The satellite incorporates a host of new technologies and yet another shining example of Atmanirbhar Bharat. Let me congratulate the entire satellite team spread across various ISRO centers for realizing this very, very important, improved, complex satellite for the communication capability of our country. I must tell that we had really a tough, challenging time during the launch campaign. You know, the weather was not that cooperative. But then, let me take this opportunity to compliment each and every one of you. Even under this difficult weather condition, we could come out successfully and accomplish this mission in a grand manner and successful manner. Dear friends, let me also congratulate all the review team members, chairmen and members of various committees, including our mentors and earlier leaders who have shoulder to shoulder with us for accomplishment of this mission. We really congratulate and compliment each and every one of you and our family members on this occasion. And I also would like to announce an important experiment what we have carried out. The indigenously developed C-25 cryogenic stage. For the first time, we have, after successfully injecting the satellite in the orbit and reorienting the stage, for the first time, we have successfully ignited the thrust chamber. For the first time, reignited the thrust chamber. And this is going to be a great experiment which is going to feed data for restarting the cryogenic stage in future, for enabling the mission flexibility for placing multiple satellites in various orbits using the Bahubali rocket LVM3. Once again, my heartiest congratulations to each and every one of you. Now, along with me, we have got the project directors of the both launch vehicle and satellite and all the center directors who have worked hard for accomplishment of this mission. Let us hear first from the LVM3 project director, Mr. Victor Joseph. Mr. Victor Joseph. Good evening, ISRO. Good evening, India. LVM3 has done it once again. Most respected Chairman ISRO, former Chairman Kiran Kumar sir, Center Directors, senior members and dignitaries here, and all those present here and online. Wherever you go, whatever you do, throw a little at it. Omax, Vest and Briefs.